use the dashboards that we built for you. You can think of what dashboards I will need, and you can build your own dashboards. Okay, so now let's get back to the main workflow, how this happens. Okay, so from IMOS, starting from the left, you can open up the entire menu, and you, as mentioned, we have a chartering module, we have operations module, and we have financials module. Under charterings module, basically we have the functions to help your charterers to make decisions. Firstly, we keep all of your charter parties together. See, for example, I want to keep track of all my time charter contracts. By the way, you do time charter, right? Yeah, so either time charter in, time charter out, you can keep all of your time charter contracts inside the system. You can track contracts that happens 5 years ago, what are their invoices, delivery ready reports, what are the hire during different times, what are the commissions, the COEs, exactly. And the system help you to make payments, hire statements, these things automatically. The system will automatically prepares you with these payments. We will show this later to you, okay? And next, the core information, core function, of course, is the voyage estimates. You will make voyage estimates before you fix a voyage, right? So see, for example, I have a tanker now, it's a Panamax, and once I pull in this vessel, you can see the system pull in, where does it open, when does it open, what is the bunkers on board, how? Because this is an integrated system. Unlike you may use some tools like NetPass or even Excel to do this, it doesn't have this information. But in our system, we have the vessel information for you. So when you pull in this vessel, we have all the information pulled in. And then you can just say, oh, I have a crude oil. I have crude oil, 100K ton, and I'm loading that from Fujairah. And I'm going to, and you can see when I pull in Fujairah, the port expense is also put in. Nice. And okay, we say okay. And then I'm going to do that in Haiphong. And I just simply put in this number. And then you can see I must quickly calculate the P&L for this voyage. And you can do more at this page. Why do I show you in the column? Is because I will facilitate you if you want to compare. For example, I can copy this estimate into a second row, and I say, what if I need to discharge this? I need to pass by Singapore. What if I add one more port? What will be the impact to my voyage P&L? Basis that, and you can say, oh, this is yield TCE of this much. But what if, because my current revenue is 0, that's why it's negative. But what if I'm talking to a broker right now, and they say, what if I want to achieve a 10K TCE on this vessel? Then the system will tell you, with that, you need to charge a freight of this much. Or you can even unlock the TCE saying, they tell me, the freight is $6. How much can I earn if I have $6, right? Not only that, sometimes I have more than one vessel I can use, right? So I can use this function called vessel metrics. Say, I have another vessel that's also Panamax, I want to use that. I can say I want to use the same bunker price, same scenarios. Let's do it a comparison. And then you can see the system automatically generates the other two. I will make it smaller. The other two scenario, and now I can compare with two vessels, two different scenarios, what is my best solution? Not only you can compare the P&L, but you can also compare a carbon view. What is a carbon view? These days, do you have any vessels going to EU? No, not at the moment. But as a vessel owner, CII rating must be very important to you, right? So the system also help you to calculate what is the impact to my CII rating. So it gives you year to date before this voyage, what is the CII rating for this vessel? And if you perform this voyage, what is your CII rating for this particular voyage? And after this voyage, what will be your overall CII rating after you perform this voyage? So
not only you can make the decision based on the P&L of this voyage, but you can also make the decision, to see the impact of carbon emission. All right. And by the way, if you do have vessels going to EU, we even have functions to help you to calculate the carbon emissions every sea leg and even the EU ETS to put that to your P&L. All right. And we provide that data, and the data will be shown by my colleague Tian to you. Where do we have this data, right? Okay. So not only that, we can do more details calculations in this. Have you used any tools like NetPass and some other voyage calculation tools? What do you use today? NetPass. NetPass, right? NetPass. Let me just put it simple way. Everything you have in NetPass, we have it here. Okay? And we have a lot of things that they don't have. All right, so if you go into the detailed view, there are more you can do with this voyage calculator. For example, we can help you to predict what will be your waiting time for your upcoming ports. Oh. So like if I'm going to Fujairah, I'm going to Haiphong. Oh, what happens in Haiphong? You can no. Yeah. So this one tells you from our prediction what will be your waiting time. And this is calculated with the live data from EIS, from the weather, from how much vessels are now currently at the berthing area in that port, and this gives you the prediction. It cannot be 100% accurate, but at least give you a certain reference. And also, we create alerts and tasks for you. You can see there, this can be exclamation mark. Let me go to another. So by the way, after you're doing all these calculations, you can save these calculations as worksheets. That means for every voyage, everything that you do, the system keep track. So let's say you have a voyage that lost some money. You can always go back to track, oh, what happened when I make the calculation? What leads to the loss, right? So I have an existing calculation. Let's use this one. This is a more complicated scenario where you have multiple loading ports, multiple discharge ports, and multiple cargo. This is just to show you we have the ability to handle complex, right? If you have complicated scenario, for sure we can do that. And coming back to the function that we talked about before, what are these mean by alerts and tasks? For example, do you have anything like a blacklist of travelers? I don't want to do business with these guys because they owe us money and never pay. And how about sanction list? We cannot go to any port from Russia. We cannot do this. Or if there's any cargo, I cannot ship. Like this vessel, this cargo requires a vessel with GHG rating better than B, so it cannot be on this vessel. With these rules in the system automatically checks these things for you. So if you have any violations of these rules, the system tells you. So you won't make such mistakes after using the system, okay? And by the way, let's say I'm going to make a calculation with the bunker price now, but no, this is for my next month voyage. I'm going to use a market fuel price. Let's say I'm going to use SPO 380 from Singapore for next month. When I put in that data, you can see this automatically changes. And so is your P&L number. So this allows you to make a lot of analytics and play with the P&L, compare different scenario, compare different vessel to help you make your decision. You can also, optimize your routes. By the way, the system has automatic optimization function on your routes. For example, I want to, minimize my ECA routing. I want to avoid any piracy or war zones in my routing. The system automatically does that for you. But you can, you can even manually fix these routes yourself, and you can change these ports simply by dragging and drop this different thing. And when you do that, again, your P&L numbers changes immediately. Okay, so this is your voyage planning tool. Any questions on these calculations? Like, oh, I want to do this, I can't do this with NetPass. Can you do this with IMOS? Any questions? Yes, everything. Everything? That's good. Everything you want. Yeah, I have more. So you can see under chartering, I have these many functions, open positions, freight metrics. So I just want to quickly flash some of the other functions. Like this one is
what we call a vessel scheduler. What it does is, what is this? Schedule has stopped refreshing. Let's refresh that manually. So I have all of my open positions on the left-hand side. This is showing what are my vessels that opening soon. And you can see here, these are my vessels, these are the timeline. I can say, oh, this one ends her last voyage here. I may have to fix the next voyage for her. And on the right-hand side, you have all the cargoes that you need to ship. And you can simply, do this drag and drop thing on here to create your next voyage. Okay, so simple. And also sometimes I want to look for a vessel in the market. I don't have enough vessel, but I need to ship this cargo. I need to find a vessel in the open market. How do I do that? We have a function to do that in real time for you. For example, oh, I'm looking for a vessel in Haiphong, 100 nautical miles, and I'm looking for vessel type IMR, and with these years in built-in and blah, blah, you can put in other filters, or even you can put filters like Laycan, Target, etc. And when you click on search for vessels, let me do that in live for you. You need to refresh. So this is a live thing, and the data is all included in the package. You don't have to pay, etc. So let me do that again. I'm looking for an IMR vessel, 100 nautical miles near Haiphong. And the vessel type, I want IMR. And so the data, this can come from the vessel directly. Let's just forget about the else. Do a quick search. And it's now looking for vessels with your criteria. You can put more criteria, like Laycan requirements and other things. And it finds 9 vessels for you. And you can even click on this vessel, one of the vessel for more details. For example, I want to check for more details for this vessel. This showing you, who is operating. Sometimes it has more information, sometimes not that much information. Showing you this, you can even check for historical data. Where is this vessel in the last 2 weeks? Where is this vessel from the last month? And all these things. And sometimes, let's say you are saying, oh, I don't want to put this data manually, but we have your cargo book, right? All the cargoes, all the TC-in contracts, as I mentioned in the beginning, they are all in the system. So let's say I just want to find a vessel for this cargo. You can simply click on this cargo and say, find vessels for me. And then this one will help you to find the vessels that can ship this cargo for you. Okay? All right, it takes some time, so maybe let's just move on. All right, so once you have fixed your voyage, what do? Is you click on this Fix Estimate button. Once you click this button, this data on this voyage calculation flows seamlessly to your operations team. So another benefit when you use the system is you can save a lot of time and effort for communication. Like before using the system, once you fix a voyage, you have to tell your operators, hey, this is the voyage you need to do. What you need to do, these are the documents, blah, 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 a lot of things. And the operators may come back to you asking a lot of questions before the voyage starts, right? But now all this is not necessary. Once you fix this estimate, now I'm moving my workflow to the operator's realm. So now I were operator. If I were operator, I can simply go to my voyage list to check all my voyages. Just like all your contracts are in the system, all your voyages will be in the system after you have this system. So let's say you want to check what happened to one voyage 3 years ago, you can easily find that voyage and find that. And also everyone in the system can customize your own view. That means I'm looking at these things, but as an operator, I don't want to look at these things. I only want to look at my own voyages. So I can build a view with Terry's voyage. I only look at my own voyages, all right? So let's say
I'm having a new voyage coming in. Simply, I will see another row here. So as a chatterer, you don't have to tell your operator, hey, you have a new voyage you need to operate. You don't have to. They open their computer, they will see a new voyage here. And when they click in, they have all the information they need in front of them. They no need to go back to check with you. Everything about this voyage, including the voyage, the port iterations, the bunker arrangements, what is the cargo is going on this, where do I load, where do I discharge, what are the loading discharging terms, even if I want to learn the CP terms of this cargo, it's all here. I don't need to check from anyone else. I will make it bigger now. And then, another thing that you will like the most is the voyage P&L. When you don't have a system, you just won't have any methods to see how your voyage is performing every day. But now you can. And it doesn't only tell you how your voyage is performing today, it also gives you other columns. The estimate columns will show what is the estimate number I want to make on this voyage when the chartering team fix this voyage. And the actual column is showing you what is the actual P&L, what is actually happening on this voyage. Post the column and cash in and out is mostly related to the accounting team because they can always say how much of this voyage numbers has already been posted to my accounting book, how much of this number have I already settled in cash. And I will have a different view for the accounting team, accounts view, where you don't see these operation terms, you see account ledger codes. What are the impact to the ledger codes for this different voyage, right? And this can be seen in real time. And we keep this thing on a day-to-day basis. That means with this data in the system, it's very easy for you to generate a report like, I want to know a monthly or a weekly performance reports for all of my vessels. You can have that in 1 minute. And I can have a report with my P&L changes from yesterday to today for all of my vessels. I can have a report to say, I want a report to show all of the vessels that is doing better than your estimated voyage or doing worse. And you can have analytics. How come it's doing worse than my estimate? And you can adjust your plan. You can have such reports every day. Then that comes to the question, how do I get this P&L number updated? It's updated must because some of the voyage data flows into the system. Something has to tell the system, oh, this voyage consumes this much bunker, it has loading at this port today, blah, blah, blah. Someone needs to tell the system. Someone needs to put in the data, right? Then the operator's team may think, oh, that will increase my workload. Now I have to put in this data in the system. No, the system does that for you. We have a function called VessLink Voyage Reporting. Here, have you heard of VessLink Voyage Reporting? Have you used this on your vessels? Because even you don't use IMOS, you may have customer. This customer could be ExxonMobil, Chevron, could be Petronas, could be Pertamina. You know, they will ask you to use this form. So is there any of your vessel using these forms? No? That's a surprise. Okay, so what is these forms? I again let them because even now, your vessel master has to send to you null reports, arrival notice, departure notice, SOF, these reports on a day-to-day basis, right? What tool do they use today to send to you? Email. Just email? Just mail. Then answer my question. If they only use the email, what would you do? Let's say I want to see a performance report for this vessel, speed versus consumption for last month. How do you do that? We do it manually. Do it manually, right? Yeah, we collect emails from master. We collect emails from master. Yeah. Like the Excel. Yeah, and you manually enter that data into Excel and produce that report. Yeah. From now on, the system will do that for you in 1 minute. Okay? So let's say how does that report from master comes in? Your master will fill in these reports rather than the email. They don't have to install anything on their vessel. You simply have to give these templates to them. Send to them via email, hey master, you have to fill in this thing from now on. And they will use these reports
to send you new reports, arrival notice, event statement facts, and all this voyage reporting, they will use these templates. And then, even you can send this to your agents, because even PDA, FDA, the agents can send in using these reports. And then as an operator, what do you need to do? You only need to say, I approve this form or I reject this form. Once you approve this form, every data on this form goes into IMOS. You don't have to manually enter. Okay? This saves time for your master because you have a defined template for them to fill in. And they have auto-filling functions, drop-down lists, so they can enter the data faster than they use email. And then for you, you don't have to do any manual job. You can have this data quickly into IMOS. And once this data in IMOS, you will see immediate change to these P&L numbers. So as your managers, when they run the reports, they always get the most lately real-time figures. Okay? And there are a lot of automation functions that built in here. For example, I have all the invoices that's linked to this voyage. And say now you have to issue a freight invoice to your charterer. I believe you are doing this manually today as well. Guess how this will happen in the future? Let's say you have this cargo handling reports from the master, and it tells you I've loaded 20K metric ton for this voyage. And upon saving this figure, watch out. There isn't any freight invoice here, but now you have a freight invoice. The system automatically generates this for you when it sees all the data inside. And you can say even something like address commission, debt freight, everything it calculates for you. And you can say, I'm going to invoice this out to my charterer. You can click on this invoice button. You can say, oh, I want to email that out. I want to save it as Excel. I want to save it as PDF. You've seen this format before? This format is IMOS generated. You can do some customization. You can put your company logo. Yes, you can put your logo. You can change. If you see the format, this watermark. Yes. No, watermark. Watermark. Yes. Okay, and then this is it. And I said I will talk about TC. So you not only have to prepare your hire invoice, you also have to prepare your hire invoices. And this will save a lot of trouble for accounting team, because previously when you issue, let's say I'm going to issue my next payment, your accounting team will do consolidation. They will compare the terms on this invoice and also the one on the contracts to make sure that there's no difference. But now, guess what? The system will check for you. Say, for example, I see that there is an off-hire on this TC. Once this happens on the voyage, the system picks it up here. You won't forget. And if there is any delivery bunker, off-hire bunker, these things, it will always highlight to you, you have this item and you need to include that. But let me do that. As an operator, I want to include off-hire. No off-hire. I include, let's say I include this delivery bunker. But I forget to include the off-hire. Actually, you can't forget because this highlighting in yellow, you can't forget. But let's say I just forget that. I do okay. And you can see the system includes this delivery bunker on this one, on this period. I save it. And then, let's say next month, I'm going to issue the next month's payment of bill. Create that detail. See, the delivery bunker not highlighted. However, the off-hire is still here. That means the system always highlight to you what you haven't included on this hire invoice, what you have, and you include the hire this time, well, then it's okay. And you can create an invoice to send that out, or it might goes into accounting approvals and these things, right? This is a higher payment. Yes, and not only the higher invoices, we also automatically create this vessel hire statements, SOA, these kind of things for you. So let's just simply check how a hire statement looks like. And the meaning of this, not only these things save you time, right? I think a bigger benefit that this brings to you is that this will avoid any human errors, because as human beings we forget things. What if I forget off-hire? What if I forget about, let's say
I issue them on the price, but later when we do the bunker survey, the bunker is less. We need to ask that money back. But I may forget about it. So this is simply just a loss to us. But with the system in place, you just cannot miss anything because the system will check these things for you. You can't, you can't miss. Okay? And the system handles a lot of things in operations. Let's take another example as lay time calculation. How do you do lay time calculation, demurrage, and dispatch today? Manual? Manual. And this will also be automatic done by the system. See, when you do this, the system pull in what are the CP terms. And then you can say, I'm going to import activity from this voyage. Job done. Oh. You have your demurrage amount right now. Okay? And now you can send your calculation reports. You can go through the entire claim process. We have a defined claim process for negotiation that as well, right? So you have this calculation report for you. Why? How about in some case when we calculate the demurrage, the voyage is quite complicated and there are a lot of figures, including the lay time calculation. Can this software well of course. all of that? Yes. So as you define the rules, how the system should behave this calculation, it follows the rules, right? But sometimes, like you said, this is a complicated one. It doesn't follow the rule. It has many things special. Of course, it does allow you to do these things manually. Okay, so you we can update the information. Yes, as you can update. the term in CP into For sure. this. Yes. Like the term is not Shank from the contract is saying, but actually it's shacks or things. You can always do your manual, and you can't do this without your manager knows that because the system keep track of everything you do in the system. So any updates, any changes, any P&L, sorry, the system checks for you. And you can't just do that blindly, okay? And by the way, your managers can also determine who can do what. Like, if you're a junior, I don't want you to touch these numbers. I only gave you these access rights. But if you are a team manager, I give you more rights that you can do more things, okay? All right, and also there's a function that I want to highlight is tasks and alerts. Alerts is the same in chatterings that you can define the rules, it gives you warning, give you error. But task is very useful for operators. What are these tasks? Tasks can be, if I'm shipping this cargo, I need to do hull cleaning. If I'm visiting this port, I need to arrange these checks. If I'm doing a vessel that's with GSG rating is less than B, I need to do this. You also can put these rules into the system, and then the system will automatically generate this task for you. And as a team manager, you can also create this task and assign that to your operators. And you can check at the centralized place a task list. These are my operators list. How is they doing? I can chase for. So as a manager, you can track your team's task list. What have they done? Have they achieved that? Have they achieved that? Right? So this is management functions. Okay, so there are so many functions in operations. Like you may want to ask me, how do I require for bunker? We have a defined end-to-end workflow for bunker requirements, stamp bunkers, these such things. I want to do, how do I do PDA, FDA? How do I do a deviation analysis? I don't have time to show you everything today, but I mean, if you have real interest in the system, I'm happy to arrange you to talk to our consultants, and they can walk you step by step. You can ask our consultant, oh, I want to check your bunkering process. How do we manage our bunker in IMOS? I will ask them to run you through that step by step. How do you do that? Okay? So today is more to show you what is this system and what are the benefits to everyone, right? Okay, so I will save the time from operations. Basically, operations module can help your operators to do their job quicker, more efficient, and without human error. And once you get this thing done, this thing flows into financials module.
So from financials module, firstly, you can handle all of your invoices in a centralized place. For example, if I'm going to approve my invoices, I can have my approval list. This is my approval list. That means every day I go into the office, I open my computer, these are the invoices require me to approve. So you don't need to go to your manager and says, hey, could you please help me to approve this invoice? You don't have to. They can see themselves. And once they approve one, let's say go into this freight invoice, they can approve on this, and then this thing will be gone from their list. So basically, if they say that this list is empty, their job is done, right? And also there is a function like approve and post. You can post this when you approve this, and you can separate these two steps as well. What is posting? Is to post this into your general ledger book. So you can see what ledger item should my debit, credit. It's automatically filled in for you. That means I don't even need accountants to put in these things. How come this happening? Because I can put the business rules inside the system. For a particular item, what account should I debit, what account should I credit, the system knows. All right? And not only that, I'm going to show you the two most interesting functions to your CFO. So I know that you are super busy now, but look, this will make your job much easier in the future. So there is a function called monthly accruals. So what is the frequency you need to do accruals? Is that by monthly or yearly or what? Quarterly. Quarterly. Why don't you do that on a monthly basis? Right, I know it's tedious calculation, right? But and I guarantee you, even if you use SAP, Oracle, all these very expensive accounting solutions, they can't do this for you. Why? Because they don't have your voyage data. Without your voyage data, how do you do accrual, right? But IMOS does. IMOS has all of your voyage data. We know when you begin, when you end, how much is the freight, how much is the bunker, and all these things, right? So IMOS can do this calculation automatically for you. Sorry, I should have put some filter, because if I don't put any filter, I do calculation, it simply just does every voyage for me. So let me do refresh. I will just do one example. Let me check on this voyage. Go to my voyage list. And this voyage is starting from, it's a 2022 voyage. No, not this one. How about as agreement? Okay, this thing starts from. Okay. So let's say I'm just going to do this on one of my vessel. That's 2023 October. And let's say agreement. Calculate. To do one voyage is so quick. You can see that it's pro rata and finish the calculate right now. Previous journal. These are your journals. How much you're gonna debit and credit for your monthly accrual. So, after you use the system, the monthly accrual can be achieved in 10 minutes. You just select what are the vessels, what are vessel types, other vessels that want to run this monthly accrual. It automatically complete the calculation for you. And not only this, I believe you have to do voyage period journals as well. For voyage period journals, you do this, I believe you have to do this on voyage completion, because there are some things like if I lift 2,000 metric ton of bunker on this voyage, but you cannot expense all this 2,000 metric ton on this voyage, right? You can only expense off part of that, what you have consumed in this voyage. Do you do this? So when you lift the bunker, do you directly expense that, or do you put that on your asset as part of your inventory? Sorry, what? So when you lift bunker, do you directly expense it off, or do you put it in your bunker inventory asset? I think we put in upper inventory access. Right? Yeah, you put that onto bunker inventory, and only when you consume that, you will credit your bunker inventory and debit your bunker expense. That's what you do.
And these calculations must happen manually today. Yeah. However, with IMOS, you can do this pretty quickly. Voyage period journal, and the voyage will calculate, and this will calculate how much bunker have you consumed in this voyage. And you will have this journal right away. And you can do this on multiple voyages together. And not only on bunker, but also on TC. Let's say you paid for 30 days of TC, but this vessel you use it only for 10 days. Of course, you can only have 10 days of TC cost allocated to this particular voyage, right? So all these accounting calculations will happen automatically in the system. And I think if these are still not enough, we have all these statements. And don't forget about that, we have an analytics module where we allow all of your users can create your own reports. So all of you can create reports like my P&L reports, my cargo positions, my claim reports, even my CII rating reports. Everyone can create these reports. So I think a big part of the job for the accounting team is to create reports for your management, right? And I think you will have a hard time to collect the data. I need this data from this team, I need this data from that team, I need this Excel, I need that Excel, I need to do this. With the system, no need. Okay, you can very easily, let's go back where we begin. You can very easily to have these reports. Actual TCE versus estimate TCE. Who are my biggest charterers? Who are my biggest owners? What are the cargoes I ship most over the year? You know, what are my APARs, account payables, account receivables within the year, the month? You can have all these reports as you like. Okay, sorry again, I can't create these reports in front of you is because there's something happened to my access to Power BI this morning. I can still use that last night, but it suddenly happened this morning. That's why I come here 5 minutes late than I expect. All right, but you know, within your environment, you won't have such issue. Okay, we in our contract, we promise that the system uptime is up to 99.4 of the entire time in subscription. That means in the whole year, you will only give us a few hours that we do maintenance. The things, System maintenance. Yeah, system maintenance. It's all on us. You don't have to have any IT resource. You don't have to maintain your own stuff. All right, so these are all the things that I want to show you regarding IMOS system. And now I think I still have 12 minutes for IMOS and before I hand over to Tin. So this is the time. Anyone, any question? I want your system to do some magic to my job. Can you do that? You can ask. Sorry, our CFO, she want to ask you one question. Sure. Because our company is using another accounting software. Yes. So Everyone she want does. to ask you whether this software can link to that. Exactly. To Like our Patamina own- use SAP, Petronas use SAP. So what we do is we can build an interface between our two systems. So how it works? So when IMOS generate these invoices, they will automatically throw the invoice to your accounting system. And also you can still use these calculations for monthly accruals, for voyage per journals. And when these journals are automatically generated by the system, we throw that to your accounting system. So you will see everything in your accounting system. And when you finish payments in your accounting system, those payments received information comes back to IMOS. So that when the business want to check, have I received money? Have I paid out this money? They can see that in IMOS. So both systems will always be in sync. Okay, so when we receive a payment, so we can, they show in the system that already paid. Yes, that's Okay. why you can have the APAR analysis. Wow, nice. Thế thì giống là mình thì giống như là mình nhận được thư của anh là ngân hàng gửi tiền rồi đúng không? Gửi tiền rồi là báo tự động là bên em nhận được là ok tiền đã nhận về tài khoản. Thế là nó thì là report system they is kind of different. So do vessel need to install your No, so that's something special to vessel. It doesn't require you to install anything on your vessel.
It is simply a template that you need to send to your master. And when your master sends it back, it can come into the system directly like this. And also it can be copied as PDF, as email. So, you will have no problem to share this with client. Oh, by the way, one last thing, very sexy thing. I have to show you this. I almost forget. As I mentioned, this is may I just take one last 5 minutes to show you a very good thing? You have all the time. So, sorry everyone. Can I have your attention here for the very last or next generation of, we call it iMouse X. This is a new product we just released this year. What is this? We will integrate a lot of data and AI functions here, and also this is mobile friendly. Why do I show you in the screen like this? Because this one is a mobile friendly work platform, especially for your managers like you. You can always check, what are my cargo status? What are my voyage status? What are everything on your mobile? Say for example, these are all my voyages. On your mobile you can check, hey, these are my voyages. How do they go right now? And you can click into a voyage, see this action star. I want to see this action star. You click inside, on the top it tells you what are the TCE change, what is the P&L change, what is CII change for this particular voyage. And if you scroll down, it tells you what is the port rotation. It also gives you this, like delay risk. Average waiting time is currently 15 days. You click on this, it shows you what is the average waiting time at this port, how many vessels are waiting there, and almost this year, how many cargoes are waiting at the berth, right? And then, you can come back to the voyage, and now you can also see things like, what is my bunker arrangement? And what is my bunker consumption? What is my claims status? What is my CII rating, CO2 emissions? What is my TCE changes on a day-to-day basis? Come on, this is on your phone. You can watch all of your voyages on your phone like you watch a stock price. So this is, a very exciting product, and when you online, every one of you can see this can use this on your phone. So your platform come in Vietnamese language or just no, just English only. Yes. Yes, Only the. yes, English only platform. And our CFO have another question. Sure. How about the safety of all this figure? The Data security. Data security. Yes. So as I mentioned in the beginning, among is the top 20 state national oil and gas majors. More than 15 of them trust us. So we are actually, according to the most expensive, we spend a lot of money, by the way, on data security. So these things including, we even hire some companies hacking our system all the time. Their job is trying to hacking our system. And when they manage to do so, they will tell us, hey, this is something you need to do, right? So we hire even these companies, and we comply to that compliance name is, let me check, it's here. Here, SOC Type 2, SOC 2 Type 2 compliant. This is a very high standard cloud safety standard. Your IT must know this, right? So data security is, as I mentioned, is our life. We can't compromise anything on data security. As Pertamina can trust us, Petronas trust us, ExxonMobil, Chevron, BP Oil, these companies all trust us. I'm sure that we can meet your requirement on data security. So you say that we can search a lot of information from here. So how we can believe that information is correct? Okay, so things like the source. Things like data, like vessel data, like the market data, or even fuel data. Let me show you this. Sorry, when I get into here, really a lot of things I want to show you. I have a fleet map. Fleet map is a place that you can track all of your voyages. So see, if you go into ExxonMobil, you will see that they have a big screen
in their chartering desk, and they have all of their vessels on the map. This is us. You can do this with our system as well. They can track your own vessels. And not only the vessels, you can see Singapore, because Singapore is a fueling port, right? I want to check what is the bunker price today. You simply can tap Singapore, and then you click, you click on Singapore, loading bunker price. This is the bunker price today. So yes, a lot of data is provided by us, and we have the data. That's why Vessels Value is our company now. Q8A is our company now. We acquire this data provider, so we integrate their data in our system. So you even can get the information from the terminal at the port, right? Because you say that you can estimate the delay of the vessel at the port. Birth information, right? We do, like we also gave you all the ports information in the world, and we do give you some birth information at some level, but not everything. I must be honest, right? Let's say in Singapore, let's take Singapore as example. At Singapore, we do have this birth information for you, these births. But if you right click, birth information, you can see we gave some information, but we don't give you things like draft. Why? Because draft can be different even from CP to CP. Yes. Even two brokers can give you a different draft on the same day. So these things we cannot govern for you, right? What if, because in our voyage calculation, we actually help you to calculate maximum lift due to the draft. What if the data we provide you is not accurate? So it's not safe for us to provide you draft. However, for the others, we acquire the most authorized data to you, so you can trust us. So the delays at port is only under estimation, right? That's prediction, because that's not the current. The current data is accurate. Like in IMOS X, I show you just now, you can see the current waiting time. That is accurate. However, for the prediction, we predict the time, then of course it cannot be 100%. This is 100% accurate. It's for now. However, for the time that we predict, it's not 100%. Yeah. Who can 100% correct predict the future? Understand. And how about the very beginning of the pre-feature? Can we check the prestige of the first time customer? It's like charter broker. The first time we use this broker, we want to check that if they are good or not. The first For time sure. we use the Yes. charter. It's like KYC. Yes. We want to check the financial status. You want to check the financial statement? No, not financial statement. I mean the way they pay the freight and the dam to owner. I mean, can we check that? Is that information can- public? Yes, of course, it's information public, but we want to check. It's like first time we work with charter. We're not sure that You need to do the KYC. You need to Of check their course. credit And rating, this software things like that. can help us to check. No, we don't have that information in the system yet. Okay. Mm. So we have to check on our My own. broker. Yeah, broker. Trust me, bro. Source. But that's a very good idea. Maybe in the future, there is Yeah, one. you just evaluate that. You evaluate the financial status of them, whether they are good. I mean the price. I mean, if this is public information, we should be Yeah. able to bring in. Yeah, So yeah. I want to show you this Have page. they ever Late for payment. Late for payment, not late in paid, right? payment, freight and them to Yeah. To owner? Because Something like that. look at this. Every year we release 500 new features. That's why all of our competitors' platform are defeated by us. Many of their clients migrate to us. That's it, because Yeah. if you buy a system now, maybe some of our competitors gave you a product that may be good for now. However, what if in 2 years' time, in 5 years' time, in 10 years' time, we are the platform that keeps updating. Like this year, there's a new regulation from EU, like Fuel EU. Do you know that? And we also have functions about Fuel EU now. That means after using our system, we guarantee you are using the most advanced
digital solutions now, in 2 years' time, in 5 years' time, you are still using the most advanced platform. How do we achieve that? It's just like you. Our clients will tell us, Yeah. what do we need? Yeah. We need this function. Do you have it now? And we say, oh, may not have. And they will validate, like you tell me this idea, I will send this to my product team. Yeah. And my product team will validate this thing with our other clients. They will ask, ExxonMobil, do you need this? BP, do you need this? Petronas, do you need this? If we collect enough interest, we will build into the system. Because the oil major, they're fine. But Yes. how about others? Yes. We need to Exactly. So they will, of course, also evaluate whether it's possible to do that, right? And if so, they will definitely do it. The CFO, she was whether we have to upgrade the software regularly. We handle that. So every other day, we will update our software. You wouldn't even notice. Đúng không? And it's included in the cost, right? Yes, it's all included in one package. Okay, so I think it's the time I have to pass it over to my colleague Tin. If you have more questions about IMOS platform, you can always collect that and send an email to me. Mr. Nguyen has my contact, and then let's take it to the next step. Okay. All right. So, Tin. The platform. Chào mọi người, không biết là em có thể trình bày tiếng Việt hay là tiếng Anh mình tiếng Việt cho nó gần gũi. Về cái IMOS và Vessel Nautical thì Vessel Nautical là công ty mẹ, thì sản phẩm chính của bên họ là IMOS. Thì nãy giờ thì mọi người xem cái phần IMOS thì nó sẽ liên quan rất là nhiều cái ví dụ là về phòng ban, finance hay là về operation hay là về charterer. Còn về những cái sản phẩm phụ của họ sẽ là bao gồm về vessel value, QATA với lại cái ocean bond. QATA thì em thấy bên mình hình như đang sử dụng cho bên Vitaco rồi đúng không ạ? Bên phong 1. Dạ, thì em thấy thì em sẽ bỏ qua phần Q88. Thì mục đích chính em hôm nay đó em xin phép sẽ giới thiệu về cái vessel value này. Thì vessel value thì là một công ty tại Anh, thành lập từ năm 2010. Thì sau đó bên Vessel Nautical họ mua lại bên Vessel Value này vào năm 2023. Một phần là để họ sẽ lấy những cái dữ liệu về đội tàu, và phần thứ hai là họ lấy những cái dữ liệu về CAI. Cái điểm đặc trưng của bên Vessel Value này đó, nó là một cái platform để mà mọi người kiểm tra cái định giá tàu cho tất cả những cái con tàu tăng cơ trên thế giới, cũng như là xem những cái giao dịch gần nhất trong thị trường tàu chẳng hạn. Ví dụ là công ty mình năm nay có một cái plan để mà mở rộng đội tàu, thì trước khi mà bên mình liên hệ với bên S&P broker đi, thì bên mình có thể xem xét cái thị trường hiện tại như thế nào, hiện tại trên Việt Nam mình có ông nào mua thêm tàu hay không, cái size họ mua là size như thế nào. Thì Vessel Value này nó là một cái nền tảng để mà giúp mọi người, đặc biệt là cái anh em nào mà phụ trách chuyên biệt cái mảng mà mua bán tàu. Yeah. Thì để mà trực quan nhất thì em sẽ mở cái phần deals này lên trước khi mà em vào cái con bên phòng 1 đi. Thì cái phần deals database này thì là bên em sẽ tổng hợp tất cả những cái giao dịch mua bán tàu trên thế giới. Thì đối với em thì em thường em dùng những cái phần này by country, là ví dụ Thái Lan, Indo, Việt Nam. Thì em lọc ra là xem những cái buyer hiện tại cũng là khách hàng tiềm năng của em, hiện tại họ những ông nào. Thì ví dụ là gần đây nhất là ở Hải Phòng thì có Bosco, họ mua 2 con tàu bao cơ Supermax và những cái bên chủ tàu khác. Và nếu mà bên em có cái phần price, giá trị mua bán của giao dịch này đó, thì bên em sẽ để vào ở phần này để mà mọi người có thể xem. Triệu đô đúng không? Triệu đô la Mỹ. Thì gần đây nhất là bên Asia Pacific cũng mua khá là nhiều tàu và đặt đóng mới rất là nhiều tàu.
Thì ở đây là em đang là xem cái phần second hand. Kế bên đó là phần new build. Thì ở phần new build á, mình có thể thấy là bên ASB này họ đặt đóng rất là nhiều tàu. Cái size mà họ đang xem, họ đang đặt gần đây nhiều nhất là size stainless steel cả 25.000 deadweight. Em cũng có xem báo hôm qua hôm kia rồi đó, họ cũng đặt đóng những cái con như Aframax thì phải, Aframax hay là LR gì đó ở bên shipyard Trung Quốc. Thì cái thông tin đó em thấy nó mới ngày 6, thì em nghĩ là trong tuần này bên em sẽ cập nhật lên cái trend này. Thì đương nhiên những cái thông tin giao dịch này thì mọi người có thể xem được ở những cái broker report, nhưng mà ở trên cái vessel value này nó sẽ tổng hợp rất là nhiều kênh khác nhau, do đó là mọi người sẽ không có cần phải ví dụ là tổng hợp riêng lẻ từng cá nhân, hay là hỏi từng bạn broker để xem có những cái giao dịch nào trên thị trường hay không. Thì để đi vào chi tiết thì em xin bật con Vân Phong 1. Dạ. Thì sau đó nếu mà mọi người có quan tâm với con tàu nào đó thì có thể điền tên hay là điền tên công ty chẳng hạn, thì mình có thể xem cái con tàu đó hoặc là đội tàu của cả công ty. Thì khi mà em click vào cái tàu gọi là Vân Phong 1 thì mình sẽ vào cái trang gọi là vessel page. Thì em sẽ bỏ qua cái phần position đi. Thì cái phần CI này đó thì là bên iMOS họ có tích hợp vào với bên dữ liệu của vessel value. Thì về cái giá trị của con này, bên em nó sẽ chạy cái định giá estimate hàng ngày cho tất cả những cái con tàu trong mảng tanker hay là mảng bao cơ chẳng hạn. Và bên em định giá con này hôm nay vào ngày 8 tháng 1 là 22.4 triệu đô. Thì hệ thống này nó sẽ chạy cái model gọi dựa trên file factor, nghĩa là hệ thống sẽ nhìn vào cái loại tàu, cái size tàu. Đối với tanker thì nó sẽ là deadweight với lại cubic meter. Tiếp theo là về cái tuổi tàu, tiếp theo nữa là về những cái thông số kỹ thuật của nó, về shipyard chẳng hạn, hay là con tàu nó có trang bị scrubber hay là ballast water treatment hay không, thì nó sẽ là một cái điểm cộng cho giá trị của tàu. Và cuối cùng nữa là về cái earning sentiment của toàn bộ thị trường tanker. Thì vì là cái hệ thống nó chạy cái định giá tàu hàng ngày, do đó nó sẽ có một cái đồ thị ở đây như mọi người đã xem, đang xem thì nó sẽ là mọi người có thể tương tác với cái đồ thị xem là cái giá trị tàu nó là vào ngày tháng 12 năm ngoái nó sẽ định giá được bao nhiêu chẳng hạn, hay là cái thời điểm mà mua con tàu này vào năm 2009. Bên em ghi nhận cái giá trị nó là 44 triệu đô vào năm 2009 tháng 11. Vào cái ngày trước đó thì bên em định giá con tàu này nó là khoảng 41 triệu. 41 triệu đô, nó cũng khá là sát so với cái giá trị thực tế mà bên em ghi nhận. Và cái phần cuối cùng nữa để mà cái giá trị này nó phản ánh đúng cái diễn biến thị trường thì bên em sẽ đưa ra là những cái giao dịch gần nhất của cái size LR2 hay Aframax chẳng hạn trên thị trường. Ví dụ tháng 10 năm ngoái thì bên Phương Đông Petro họ có mua hai con này, cái giá trị là 42 triệu đô. Một con là Trollocking Bass rồi, hai con đều là Trollocking Bass rồi. Và cái độ tuổi Son Age của hai con này là 15 tuổi. Ocean Express thì cũng bên của F-Gas này thì cũng mua tàu bên tháng 10 luôn, và giá trị của nó là 35.5 triệu đô. Thì cái mục đích chính của hệ thống này là để công ty họ kiểm tra xem là cái giá trị tàu của con tàu của họ, hoặc là giá trị tàu của những cái con tàu mà bên broker đang gửi cho mình, hay những con tàu mình đang quan tâm chẳng hạn, để mà kiểm tra cái giá đó trước khi mà mình tham gia đàm phán hay là tham gia giao dịch mua bán tàu, hay là xem xét coi là cái trend hiện tại trong cái thị trường chẳng hạn trong một năm gần đây. Trong một năm gần đây là cái giá trị tàu tanker nó giảm hay là nó đang tăng lên. Thì như trên
đồ thị á, thì mình có thể thấy là cái giá trị tăng cơ bên em định giá một phần cũng là ghi nhận những cái giao dịch thực tế trên thị trường, thì giá trị nó đang giảm xuống. Và đó cũng là một cái lý do mà trong năm 2024 vừa rồi á, thì cũng có rất là nhiều chủ tàu ở Việt Nam mình tham gia mua cái tàu second hand, đặc biệt là cái mảng tàu hàng rời với lại tàu tanker. Tàu tanker thì như mọi người đã biết thì cái size mà thường ở Việt Nam mình nó chuộng đó là size 13.000, nhưng mà theo em thấy á, bên Asia Pacific á, thì gần đây họ đóng cái lô tàu rất lớn là những cái size tàu 25.000 của stainless steel. Cái size tiếp nữa thì cái size MR tanker, thì MR tanker nó phổ biến cho thị trường Đông Nam Á rồi, thì mình có thể lọc theo cái database này chẳng hạn. Thì ngoài những cái thông tin về tàu thì nó cũng sẽ có thông tin về những cái giao dịch mua bán gắn với con tàu này trong quá khứ. Ví dụ con này là có giao dịch năm 2009 với bên này. Charter thì nếu mà bên em có những cái thông tin gì về cái contract thì sẽ ghi nhận tại đây. Và ngoài ra thì cũng có thể tham khảo thông tin của những cái bên chủ tàu khác với cái size tàu tương tự. Thì ví dụ mình đang xem mấy con LR2 thì nó hệ thống cái tự liệt kê những cái con gần hay giống size của con này. Alpha Max, LR2, cái này của Pure Sport thì bên em cũng sẽ có cái thông tin. Tiếp theo là phần finance. Phần này thì nó cũng là liên quan giá trị tàu. Thì cơ bản á, nó là một cái công cụ để mà mình xem nó là hiện tại, ví dụ là hiện tại là đây có thời điểm mình tốt, ví dụ để mua con tàu này, hay là thời điểm tốt để là bán con tàu này chẳng hạn. Thì em sẽ xem cái đồ thị này sẽ hoạt động dựa trên là em sẽ cố định cái độ tuổi của con tàu này là 20.7 tuổi và xem xét nó trong vòng 1 năm, 2 năm hay là 5 năm, 10 năm chẳng hạn. Ở đây em đang xem xét là từ năm 2020 cho đến 2025 là 5 năm. Thì mình sẽ xem được là cái định giá tàu cao nhất là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu hiện tại, cũng như là giá trị trung bình của cái giá trị tàu. Thì ở đây em xem thấy là định giá bên em chạy cho con tàu này giá trị cao nhất là vào tháng 7 năm ngoái, nó lên đến là 30 triệu đô, và thấp nhất là vào khoảng năm 2020, nó cũng là cái giai đoạn mà Covid, là có 15 triệu thôi. Khi mà em bật cái demolition value này lên thì cái giá trị tàu lúc đó nó gần như là bằng cái giá trị demolition, tại lúc đó là thời điểm Covid. Nhưng mà đối với tanker thì nó bật lên rất là nhanh, và đó là cái lý do mà bên các chủ tàu Việt Nam năm 2022-23 thì rất là hiếm thấy cái giao dịch về second hand hay đóng mới chẳng hạn, tại giá trị nó cao quá, không có ai mà mua được hết. Và ở thời điểm này thì cái giá trị tàu, ví dụ là cố định độ tuổi là 20 tuổi thì giá trị nó đang trên cái đà giảm, nó cũng gần tiệm cận với giá trị trung bình này ở medium. Thì cái thời điểm tốt mà để mà mua con tàu này đó thì khi mà cái giá trị hiện tại của nó gần với giá trị medium hay là dưới medium, còn giá trị mà nó cao hơn cái medium thì là thời điểm tốt để mà bán con tàu, tại vì cái giá trị của tàu nó đạt được ở mức cao hơn so với tất cả những giá trị tàu mà nó đạt được trong thời điểm 5 năm. Ví dụ mình xem 2 năm thôi chẳng hạn. 2 năm thôi thì có thể thấy là cái giá trị tàu nó đang nằm dưới cái đường median rồi, thì nó cũng là một cái thời điểm rất là tốt để mà mua cái con tàu. Ví dụ mình đang quan tâm bên 1, mình muốn mua con này, mình có thể bật cái đồ thị này lên, mình xem thời điểm nó tốt hay là chưa. Đó. Thì cái phần này là cho cái độ tuổi 20 tuổi. Thì cái đồ thị ở dưới đây thì nó cũng là
cũng là cho chính con tàu này luôn, nhưng mà phân tích từ 0 tới 25 tuổi. Thì cái đồ thị này đặc biệt là bên ngân hàng họ rất là thích, tại vì họ sẽ biết được là cái range, cái khoản giá trị của con tàu ở từng cái độ tuổi khi mà họ quyết định họ cho vay con tàu này. Ví dụ là họ cho vay 70% hay 80% thì là họ xem khi nào đến cái độ tuổi nào thì cái giá trị nó sẽ nằm dưới cái bottom value, nó sẽ an toàn cho họ. Thì ví dụ đối với con này thì mọi người có thể xem từ năm 1992 chẳng hạn, nhưng mà em sẽ để từ khoảng Covid tới nay thôi cho nó trực quan. 2020. Thì ví dụ đối với con này ở độ tuổi 20 tuổi mà mình xem xét trong vòng 4 năm gần đây nhất thì nó sẽ chia ra làm 10 cái quãng giá trị, design 10 đến design 1. Thì trong cái quãng giá trị 10 là cái quãng giá trị mà giá trị tạo cao nhất, còn giá trị tạo thấp nhất là trong cái quãng 1. Thì cái đường giá trị current hiện tại là nó nằm ở đâu đó, là nằm chỗ 20 quãng thứ 7, thứ 6 vậy đó. Nó cũng là mức trung bình, không phải là mức cao. Đây là phần fixed age. Còn ngoài ra thì nó cũng sẽ có phần vessel detail, là về những cái thông số kỹ thuật của tàu, về cái survey window hay là về nó incident nào đó liên quan con tàu này thì bên em cũng sẽ cập nhật tại đây. Management thì là về những cái thông tin quản lý tàu, khai thác với lại đăng ký tàu. Cosins là về những cái con sister trên thị trường. Ví dụ là mình đang khai thác con Vân Phong 1 này, mình thấy con tàu được đóng rất là tốt và mình quan tâm mình muốn mua một cái con sister khác trên thị trường, thì hiện tại là nó nằm ở bên chủ tàu này. Ở đây là về những cái con sister ship của nó, có 6 con trên thị trường hiện tại. Và cái thông tin ở cột này là về những cái chủ tàu đang sở hữu cái con tàu này. Thì sau đó thì ví dụ mình có thể liên hệ broker của mình để mà contact với bên này để mà hỏi xem họ có muốn bán hay không. Thì cơ bản là vessel value nó là một cái trang thông tin dữ liệu để mình tổng hợp hay là lập kế hoạch cho năm trước khi mà mình liên hệ với bên shipbroker, và đồng thời mình cũng phải check thông tin với những cái con tàu mà bên broker họ gửi, check xem là cái giá trị nó có phản ánh hay cái kênh này kênh thứ ba để xem cái giá trị họ chào có ok không. Thì không biết là mọi người có muốn xem cái con tàu nào khác hay là cái đội tàu nào khác ở Việt Nam thế giới không? Rồi em chỉ cho B16. Được không? B16. Con B16 này em Matu. Xem giá được anh. Thì bên con này định giá của nó vào ngày hôm nay là 14.92, gần 15 triệu đô. Con này là Bebot Charterback. Con này thì nó là Troy Docking. Troy Docking cũng mới vừa hoàn thành năm nay. Thì về cái giá trị vessel market value này đó thì bên em là assume nó là con tàu nó nằm ở mid survey window, không có bất cứ cái recommendation nào từ bên class và không có những cái charter contract kèm theo tàu khi mà nó được giao dịch. Vì vậy mà nếu con tàu được giao dịch mua bán nó ví dụ là producing pass hay là producing deal chẳng hạn thì giá trị nó sẽ cao hơn hay thấp hơn cái giá trị estimate này. Cái thông số là để ra được cái định giá này. Dạ, cái định giá này sẽ dựa vào cái model 5 cái factor. Thứ nhất là bên em sẽ nhìn vào cái loại tàu. Thứ hai là bên em sẽ nhìn vào cái size của con tàu. Tiếp theo là về cái độ tuổi của con tàu. Tiếp nữa là về những cái vessel detail.
về hầm hàng chẳng hạn, hay là về cái ballast water treatment, hay là về cái scrubber, và cuối cùng là về cái sentiment cho thị trường tanker. Thì mỗi cái đó sẽ đưa vào cái giá trị tàu là cái điểm cộng hay điểm trừ. Ví dụ trên cái đồ thị này, những cái cột mà nó nằm trên cái đường màu đen á, là những cái điểm cộng. Thì thị trường tanker hiện tại rất là tốt, nó không còn là một cái tăng thêm cái giá trị tàu. Còn cái tuổi này đó thì bên em sẽ so với lại cái con tàu mẫu là 10 tuổi, do đó con này nó là 20, nên là nó sẽ giảm giá trị tàu trong cái của bên này. Ngoài ra thì MR2 thì họ giao dịch rất là nhiều. Tức là cũng phải so sánh với các chủ tàu khác đúng không? Dạ đúng rồi, nó bên hệ thống sẽ tự lọc ra 10 cái giao dịch gần nhất. Ví dụ là trong 5 cái giao dịch gần nhất chẳng hạn, thì chủ tàu họ giao dịch cái giá trị cao hơn so với giá trị định giá, thì cái model nó cũng sẽ tự động cập nhật cái giá trị nó cao hơn. Tại vì hiện tại thị trường họ đang muốn mua cái giá cao hơn, và ví dụ người bán không muốn bán nữa chẳng hạn. Thì ở Việt Nam này đối với tàu dầu á, thì em có làm với bên có một bên đang sử dụng là bên Siman, bên tàu gas với tàu dầu Siman chỉ phép lọc cũ á. Trường phát động. Họ đang sử dụng cái này. Còn con cosin của con này trên thị trường thì ví dụ anh bán con này nhưng mà anh muốn bổ sung một cái phân nệp khác để đảm bảo cái đội tàu, thì anh có thể tìm đến những cái chủ tàu này. Họ có những con họ có con tàu sister đóng trách nhiệm của shipyard, nhưng mà có thể là trẻ hơn cái con này. Để em xem con trẻ nhất của bên họ là mấy con British này, bên ICBC. Em thể lọc, ví dụ lọc được, ví dụ các tàu từ 10 tuổi. Dạ, List được không? dạ. Ví dụ là mình muốn mua con tàu, hay là năm nay bên công ty mình muốn mua một cái con tàu trong size đó, mình muốn kiểm tra xem là hiện tại trên thị trường nó bao nhiêu con, xem là cái mức độ cạnh tranh khi mà mình đưa cái yêu cầu ra thị trường nó như thế nào, thì mình có thể xem cái fleet database này. Thì ví dụ là mình muốn mua con MR MR2, MR1, MR2 thì tuổi là từ 10 tuổi đổ xuống này. Thì mình cứ để 10 tuổi đổ xuống. Và đóng tại Hàn hay đóng tại Nhật? Thì em để cơ bản như thôi, thì ví dụ mình có thể ép thêm về engine chẳng hạn, mình không thích máy men, mình thích máy Godzilla thôi chẳng hạn, có thể đưa vào để tìm những con tàu mình tương ứng. Thì nếu mà mình đưa cái yêu cầu này ra trên thị trường á, thì sẽ có 469 con, cũng sẽ bao gồm những con đóng mới. Đi chợ Em sẽ bỏ cái launch với lại cái on order nữa. Thì đối với những cái con live mình quan tâm đến second hand thì nó sẽ là khoảng 378 con tàu. Và cái bảng dữ liệu này đó thì mình có thể đưa những cái cột mà mình mong muốn. Ví dụ là đối với tanker thì mình quan tâm đến chủ tàu hiện tại, commercial manager, vessel age, với lại cái size đi, deadweight.
và cái coating đi, có fully coated hay không. Thì trên cái bảng dữ liệu nó sẽ đưa ra những cái cột thông tin tương ứng với lại mình mong muốn. Đầu tiên là về tên con tàu, tiếp theo là về cái ship gia đã đóng con tàu, độ tuổi, hai là bên chủ tàu, hai là bên commercial hiện tại, và có được fully coated hay không. Và mình xem mình thấy con này cũng là một cái con mà bên broker họ đang chào, con sao này chẳng hạn. Mình bấm vào xem là con này nó cái giá trị được định giá hiện tại của bên Vessel Value là bao nhiêu, với một con tàu mà 7 tuổi hiện tại nó là 36,75 triệu đô. Tiếp theo mình xem là những cái thông số kỹ thuật của nó, xem con tàu nó có gần tới cái dry docking hay không, hoặc là con tàu nó có incident nào hay không. Ngoài ra thì về cái fleet database này đó thì mình cũng có thể lọc những cái dữ liệu về incident cho MR, hay là về cho những cái cho những cái đội quản lý tàu, country quản lý tàu, ví dụ là về management country đi của Việt Nam. Mình xem coi là đội tanker được quản lý bởi Việt Nam có những cái con nào có cái incident về đâm va không chẳng hạn, gần đây. Nó sẽ có collision. Có 5 con. Nó phú. Biển số. Đây là vùng ven biển. Cái chuyện Việt Nam Đây con Azura này. Thì mình thắc mắc là không biết con Azura này nó là có tình huống đâm va, lúc nào mình bấm vào nó sẽ có cái incident này. collision. Cái mục này em muốn lấy ví dụ là tại vì khi mà mình mua bán broker họ sẽ không hay ít đưa ra những cái thông tin này, ví dụ là đâm va hay là về con tàu này có những cái nợ nào đó ở quá khứ hay không. Ví dụ mình mua con tàu đó về rồi và mình call ở một cái port khác, ví dụ là Singapore hay là Indo chẳng hạn, và tự nhiên con tàu mình bị một cái lỗi nào hay bị chính quyền lên thu tiền rồi cái lỗi nào trước đó, thì mình phải check nhanh cái incident của cái con tàu này khi mà mình giao dịch mua bán. Không biết là mọi người có muốn xem thêm cái thông tin nào hay là về cái con tàu nào hay là lỗi tàu nào nữa không? Cái data này là mình hàng ngày. Dạ, về cái định giá tàu và cái thông tin dữ liệu đội tàu thì phải cập nhật hàng ngày. Bọn em có bao giờ xem so với cái định giá này với người khác thì cái tổ chức định giá khác thì cũng có sát từ cái phương pháp của Vessel Value. Bên em sẽ so sánh cái định giá này với lại cái Tương đồng, nó sẽ trên khoảng 3-4%. Bên em sẽ so sánh cái định giá vào cái ngày trước khi cái giao dịch diễn ra, cái định giá của bên em so sánh với cái giá trị mua bán mà bên em ghi nhận, và em thực hiện cái việc đó gần như là hàng ngày, nên là bên em sẽ chuyển cái hệ thống nó sẽ tự học được cái thông số đó, điều chỉnh được cái giá trị chạy ra hàng ngày, và tất cả những cái này đều là giá trị tự động. Do đó là khi mà anh bấm vào tất cả những con tàu này, hay bên đội tàu Việt Nam hay là bên giới, thì bên em sẽ đều lấy được cái giá trị của con tàu, mình sẽ là minh bạch tại vì hệ thống nó chạy ra, và bên em cũng sẽ không có sửa được những cái giá trị này. Thì ví dụ ở đây là em sẽ bật cái
bên em sẽ có một cái market value accuracy report, nó sẽ chạy hàng tháng. Thì cái phương pháp của bên em nó sẽ là so sánh cái giao dịch, cái định giá giao dịch vào cái ngày trước khi giao dịch diễn ra, thực tế diễn ra, và cái mean percentage error nó hiện tại nó chỉ là từ 1 đến 2% thôi. Đương nhiên cũng sẽ có những cái giao dịch mà bên em là cái định giá, ví dụ con tàu nó có một cái charter contract hay là một cái lý do nào đó thì bên chủ tàu họ bán con tàu đó mắc hay rẻ thị trường, thì bên em cũng sẽ có những cái giao dịch đó, nhưng mà nó sẽ nằm ở số ít. Ví dụ là từ 10 đến 20% là 130 giao dịch trong năm vừa rồi, thì 20 đến 30% là chỉ có 27 giao dịch thôi, và ít hơn. Chủ yếu là dưới 10% và lên đến 476 giao dịch. Do đó là một cái phần này nó sẽ có tính trực quan rất là cao để mà xem xét thị trường. Và vì là nó liên quan đến giá trị tàu, do đó là cái bên khách hàng của vessel value này đó chủ yếu là bên ngân hàng với lại bên chủ tàu. Thì những cái logo ở đây là những cái bên ngân hàng họ đang sử dụng cái vessel value. Xin lỗi chị hỏi một chút nữa. Dạ. Cái nguồn dữ liệu mà để bên công ty của em cập nhật để đưa vào, chỉ ví dụ như là như em vừa đưa cái thông tin mà anh em công vừa hỏi là lấy các cái thông tin để đưa và để so sánh ở đâu đấy, là cái nhất cái này. Ví dụ như là đơn giản nhất là ví dụ như bunker index hoặc là một cái kênh gì đấy, thì trong cái phần mềm của bọn em sẽ phải lấy từ các cái nguồn đấy, ví dụ, đúng không? Thế nhưng có khi mà ví dụ như bọn chị, tức là như này, về mặt kế toán, về mặt tài chính ấy, thì bọn chị nó có một cái là khi bọn chị cần các cái thông tin và bọn chị sau đó bọn chị phải chứng minh là chúng tôi lấy nguồn dữ liệu ấy ở đâu, thì từ cái phần mềm này nó có thể cung cấp được cho chị không? Dạ được. Để em xin phép trả lời câu hỏi chị theo thứ tự. Đầu tiên là về cái nguồn dữ liệu của anh em, thì nó sẽ có phân ra làm hai cái nguồn. Thứ nhất là về nguồn dữ liệu đội tàu và nguồn dữ liệu về giao dịch. Về nguồn dữ liệu đội tàu thì bên em sẽ có cái đội researcher riêng để mà họ tổng hợp những cái con tàu trên thế giới. Hiện tại là cái fleet data của anh em á, cho toàn bộ cái mảng cargo là 56.000 con, và đối với cái mảng tanker riêng thôi á, là 16.000 con, 16.000 con tàu. Thì khi mà sử dụng cái phần này đó thì thì anh chị có thể xem được tất cả 16.000 con tàu này, bao gồm từ VLCC cho đến small dirty tanker chẳng hạn, miễn là con tàu đó nó trên 1.000 deadweight. Và từ khi mà bên em nằm chung với lại Q88 thì đối với dữ liệu tanker thì nếu mà có bên nào nó số 1 thì em cũng quan ngại, tại vì Q88 nó sẽ là dữ liệu tanker hầu như trên 8%, và hai bên nó link với nhau. Dạ. Và tiếp theo là về dữ liệu deals database thì bên em đội researcher họ sẽ tổng hợp những cái báo cáo report từ hơn 50 broker house, và bên em cũng có công ty con là về shipbroker. Do đó là họ sẽ có cái bên cái nghiệp vụ riêng để mà tổng hợp những cái thông tin này, và đồng thời là kiểm tra xem là ví dụ con đó được bán với cái giá trị đó, ghi nhận như vậy là có đúng cái giá thị trường chưa, để mà đưa lên cái dữ liệu trên này. Yeah. Và về cái độ tin cậy của cái phần này đó thì ví dụ em có để cái con Vân Phong 1 cái giá trị như nãy em xem là 44 triệu, thì cái giá đó có gần đúng cái giá trị giao dịch mà bên chị thực hiện vào năm 2009 Còn đúng. Dạ. Thì đó cũng là một cái mà chứng minh cái độ tin cậy của bên em. Thì em thường họ ví dụ có rất là nhiều cái con khác của những cái chủ tàu Việt Nam, thì để mà kiểm tra độ tin cậy thì họ thường kiểm tra những cái giao dịch trước đây của những cái con đó, thì nó sẽ, nếu mà đúng thì nó bên em ghi nhận đúng, tại vì bên broker report nó cũng sẽ đưa những cái thông tin chính xác và nó cũng không thể nào đưa lệch quá. Dạ. Tức là cái quan tâm nhất là cái con số mà mình định giá ra, một cái phương pháp của công ty mình anh không bàn như vậy. Yeah. Anh chỉ muốn là độ lệch chuẩn so với ví dụ như một số các đơn vị khác, ví dụ broker house hay là ví dụ bảo hiểm, công ty định giá, họ cần đại loại phương pháp so sánh gì đấy. Thế thì với mình là ví dụ như con Vân Phong 1 là
2,4 triệu đô chẳng hạn. Dạ. Thế nhưng mà ví dụ bảo hiểm định giá khoảng 24 thì tất nhiên mình không đặt câu hỏi lại cái bảo hiểm, nhưng mà cái tính gọi là tin cậy mà là tính gọi là xác thực nhất của em nếu mà khi đi ra thị trường thì mức độ đấy bọn anh cũng không thể nào đòi hỏi là cái nguồn thông tin của bọn em được, có thể nó là privacy, nhưng mà ít nhất ở đâu đó là cái con số này nó sẽ có tiệm cận đúng gần thị trường, thì bọn anh muốn có cái quan điểm để đến công ty mình. Dù sao thì mình bảo là đúng, có thể bọn em là number one, nhưng vấn đề ở đây là khi mà giao dịch, cái giao dịch đấy là chưa giao dịch đúng không? Đấy là chúng ta chỉ là định giá thôi. Thì khi chúng ta giao dịch thì có thể ở trên, có thể dưới, cái chuyện đấy mình hết sức bình thường. Nhưng quan trọng là cái sắc, độ sắc lệch chuẩn so với cái, bởi vì khi em chắc chắn em phải có một cái modeling nào đấy thì mình ra được cái đồ thị của 5-10 năm toàn bộ cuộc đời của con tàu đấy, đúng không? Đúng rồi. Thế thì em nhớ hỏi là cái phương pháp đấy thì ví dụ so với các cái chủ tàu khác trên thế giới thì bọn em đã bao giờ xem lại là cái đánh giá của em là thông số đưa ra nó là chính xác chưa? Tương đối chính xác chưa? Chứ không phải là anh không thể nào khẳng định 100% được. Thì cái phương pháp của bên em là bên em sẽ thực hiện cái việc so sánh cái định giá của mình với lại cái ghi nhận giao dịch của cái giao dịch đó. Ví dụ bên em có cái ghi nhận giá trị của giao dịch bên Rosco của con Vista này là 16.8, thì hệ thống nó sẽ tự động so sánh cái giá trị mà vào ngày trước đó, vào ngày trước cái giao dịch diễn ra này, xem coi nó có sát hay không. Cái Lista này em sẽ bật trực quan luôn, thì là Lista con này Supermax 13 tuổi rưỡi. Con này thì họ có làm cái condition inspection với bên X1 cũng là một cái bên đối tác của bên em luôn, thì nó phản ánh là cái con tàu này nó đạt cái trạng thái tốt, do đó là cái giá trị tạo được tăng lên một xíu. Và bên họ giao dịch cái con này giá trị là 16.8 và bên em định giá vào cái ngày trước đó là 18.2. Và đối với con này để em xem coi là con này thì mới vừa hoàn thành cái dry docking. Một con này Bosco em ví dụ con khác về tàu dầu đi chứ. Tàu dầu của bên bên ITC Hải Phòng này đi. Không, em hiểu, nó modeling mình ra cái đồ thị này, nó xong một cái ITC này thì họ mua con ICA Preca, họ đổi tên là thành Dolphin 77. Thì con này là bên họ giao dịch giá trị là 11.1, bên em định giá ngày trước đó là 10.75. Đấy, thì ý anh muốn nói là cái chính xác ở đấy, cái câu hỏi của anh là nên là về cái giao dịch này thì nó, nếu mà có cái đơn vị nào nó đứng ra nó kiểu nó đưa một cái chứng chỉ cái đó thì nó sẽ không có, nên là bên em đưa cái phương pháp là bên em luôn luôn so sánh cái giá trị mà ghi nhận với là cái giá trị mà bên em định giá. Và hiện tại là cái mean error nó chỉ rơi vào khoảng có 1-2% thôi, cũng khá là khác. Em xem giúp chị cái ngày giao dịch của con Petro Limit 11 ấy thì bên em định giá là bao nhiêu? Xem được hết thì miễn là con tàu nó trên 1.000. tức là người ta không, hệ thống nó sẽ ghi nhận lên đây và họ có special value, họ sẽ là column hết. Họ sẽ tổng hợp hết các cái data của đó. Con này hiện tại 16 tuổi thì bên em định giá nó cũng gần 20 triệu đô la Mỹ. Cái ngày mà Cái ngày con này mới giao dịch hả chị? là 42.53 đúng không? Yeah. New bill value là 42.53. Ngày giao dịch kìa. New value của nó là vào 2008 thì nó bên em định giá nó rơi vào khoảng 42 nè. Ở đây đúng Tầm bên 42.53 gì đúng không? 41.97. 41.97. Cái ngày mà nó đưa vào hoạt động đó là ngày 1/12 thì bên em định giá cái ngày vào lúc 0 tuổi 41.97. Là 41 triệu. Còn trước đó thì giá trị nó cao hơn. Vào cái ngày mà bắt đầu đóng đi thì nó đỉnh mà. Đỉnh nhất của cái thị trường đó là 2008, 54 triệu.
14 triệu. Dạ. Và đối với tất cả những cái tàu dầu hay là tàu bao cơ thì sẽ có cái khoản điểm rơi chỗ này, giá trị luôn là thấp nhất năm 2021 2022. Covid. Nhưng mà đối với con này thì vẫn cao hơn cái demolition. Có nhiều con thì cái giá trị tại thời điểm đó bằng luôn cái giá phá dỡ luôn. Thì mình có thể xem bên Vitaco nè, toàn bộ những cái con tàu bên Vitaco thì nó sẽ khi bấm vào cái đội tàu đó thì nó sẽ là 12 con, 3 con handy, 9 con small. Toàn bộ những con này bên em gộp bên nhà bè chung với lại bên Vitaco luôn. Thì cái cột đầu tiên á, là cái giá trị hiện tại đầu ngày hôm nay của từng cái con tàu. Ok. Dạ. Thì có gì cái này nó có phần dùng thử thì nếu được em sẽ xin phép gửi cái account dùng thử cho bên mình. Xin mời. Okay. Sorry, do you have any? No, just thank you very much for your time again today. And if there's any question, we can always collect them together, and I'm happy to address those. I want to know what's your immediate feedback on this thing, and do you think this fits your current business, and what's your thoughts? Yes, I think we very good. will talk to our board director, and then we will see if you fit in our system, we will deliver proposal. Yeah, so we can integrate with many other systems. With our clients, we've integrated with more than 200 systems. So if you have your current office system, accounting system, there should be no problem that we can integrate, right? And I just put this IMOS X on my phone. So see, you can watch your voyages, everything, watch all of your cargoes, what their status on your phone. In the Phone person. yeah. And lastly, so thank you again for the time. I just bring some very little gifts. Like this is a travel adapter. This is like a coffee cup and even socks. But because I don't expect this many people would join. Okay. Thank you so much. So Thank you. I'll leave this to you. Okay. Thank you.